대표적인 지안파 에드워드 슐츠 교수가 일부에서 한국인들만의 놀라운 특징으로 언급했던 것은 기록에 대한 열정, 불굴의 저항 의지였는데요. 2부에서는 현재 한류가 전 세계를 압도할 수 있게 된 데에는 한국인들의 이 특징이 그 배경이라고 주장했습니다. 해당 내용 함께 보시겠습니다. Equally important in terms, to me, are the aesthetic impulses that we find throughout Korean history. Korean people are very much moved, as are many people, by art. But I think Koreans early on had a particular high level of aesthetic attention. Those of you who have been to Gyeongju or have been to the National Museum have looked at the Shilla productions, and of course, some of their gold work is just exquisite. Or if you go into the Koryo period, you can see the Celadon, which we have down here. These are small pieces of art. Go off and look at some of the architecture around this country. That too is exquisitely placed, well balanced. I don't know if there's anybody here from China, but I would like to challenge you to go to visit Gyeongbokgung and then visit the Forbidden City in Beijing. And to me, Gyeongbokgung is so much more in harmony with nature. The Forbidden City overwhelms you. Korean art sort of invites you in to enjoy the beauty and think and put you in perspective with the architecture. And so again, through this art expression, you get a very clear sense of the Korean love for nature. Creativity is obviously a very, very important part of this artistic expression. And it can be seen not only in art, but it can also be seen in dance, in music. If you look at the earliest histories that describe the Koreans, they say Koreans love to sing and dance. In the 1990s, I can recall going on the superhighway buses, and you go by these buses that were literally swaying back and forth because all of these ajumonis were in the middle of the aisle dancing and gonging away because they wanted to continue this whole idea of dancing for total enjoyment. So dancing is very, very much a part of the Korean life. And in this dance, the music, I think we see sort of the inner vitality of the Korean spirit. An inner vitality which to me brings forward both the idea of restraint and exuberance. And I've been trying to figure out how to best express it because on the one hand, the art is very restrained and then suddenly it breaks forward and is extremely exuberant. And I think you can probably see this in several different things. Up above, you have the nongak, the farmer's dance, which is very much the commoner person's dance. And you go out and the gongs are ringing and you know, they're just totally relaxed with nature. Oh, but then you go to the Yangban culture and you have the kayagum or the piri, the flute, which is so restrained and so exquisitely beautiful. Or you could see this in other things such as the samonori, which is so famous today, and the gongs going, versus the taochung or any number of other ways. And this theme of resistance and exuberance, restraint and exuberance comes forward clearly again and again. And I got this old picture of Hallyu because it shows the Japanese infatuation with Hallyu. Maybe this whole spirit of Korean Hallyu can be found even in its historical records. Today, Hallyu obviously lives in Korean film, it lives in Korean drama, it lives in Korean fashion, it lives in Korean food. It can be found in so many other ways in which we see expressions of Korean life. 오늘날 한류는 전 세계를 압도하며 신드롬을 일으키고 있는데요. 이 같은 결과는 한국인들의 미적, 예술적 감각이 사실 예로부터 뛰어났는데 이제야 그 진가를 발휘하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 90년대부터 부상하기 시작한 한류가 오늘날에는 전 세계를 압도하게 되자 미국 국무부 대변인 모건 오테이거스도 한류에 대해 한류가 미국에 확실히 도래했다며 극찬하였고 용과 가치의 감독 나고시 토시히로도 한국 영화, 한국 드라마, 한국 아티스트가 세계를 석권했다고 생각합니다. 저는 특히 계속 한국 영화의 열렬한 팬이었고 여기까지 영향력 있는 문화가 될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 실제로 제작되는 작품도 정중하고 매우 퀄리티가 높죠. 그리고 무엇보다 그 감성으로 젊음을 강하게 느낍니다.
하나의 작품이 글로벌 미디어로 성장하기 위한 인프라가 갖추어진 지금 가장 중요한 것은 역시 퀄리티이며 이것이 뛰어나면 나라와 문화를 초월한 히트가 일어난다는 사실을 다시 한번 느꼈습니다. 라고 찬사를 보냈습니다. 한류의 영향력이 절대적인 수준으로 가고 있다는 것을 보여주는 최근의 사례는 미국 프로그램 세서미 스트리트에 한국 캐릭터 지영이 추가되었다는 것입니다. 이것은 한국인의 삶의 패턴 전체가 세계화되는 과정임을 확인하는 상징적인 사건이었습니다. 오징어 게임으로 수준이 입증된 K-드라마는 이제 공개되기만 하면 한국인보다 외국인들이 더 빨리 찾아보는 지경입니다. 올해 초 넷플릭스에서 공개되었던 지금 우리 학교는은 공개 당일 1위를 기록하는 동시에 오징어 게임의 초기 시청량 증가 속도를 뛰어넘을 정도였죠. K-드라마는 전 세계의 모든 국가에서 1위를 석권하는데 성공하는 등 전 세계의 시청률 순위를 모두 제패하고 대흥행을 기록하는 것에도 성공하고 있습니다. 이로써 한국 문화가 세계적으로 위상이 올라가는 소프트 파워와 문화적인 파급력을 과시하는 중인데요. 이렇게 모아보니 한국인들의 예술적 기량이 얼마나 뛰어난지 알 수 있었습니다. 이 밖에 최근 있었던 베이징 동계올림픽에서도 뛰어난 성적을 기록한 우리 선수들을 떠올리면 한국인들은 정말 다재다능하다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 한국인들이 뛰어난 점을 알아봐주는 외국인들이 있는 만큼 우리 한국인들은 그가 말한 대로 한국인들만이 가진 특별한 특징들을 잃지 않고 쭉 지켜나가 또 한 번 전 세계를 놀라게 할 것입니다.